यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए Therefore he says, saith the Lord, యెహోవా ఇదే యెహోవా వాక్కు, turn to me నా వైపు with తిరగండి all your heart. నీ He హృదయమంతటితో. is not saying a part of your heart. నీ యొక్క హృదయంలో సగం భాగంతో He says చెప్పలేదు, with all of your heart. Because that word is fair. हमारा God fell the Father with the power of the Holy Spirit. Now, receive the power. Now look at the people ఇక్కడ మనుషులు చూడండి, God wanted to use. దేవుడు వాడుకోవాలని ఆశపడినటువంటి వాడు. What happened in the life of a person మరి ఒక వ్యక్తిలో ఏం జరుగుతుంది? that God wanted to use? మరి దేవుడు అతన్ని వాడుకోవాలంటే That one person can be you. ఆ ఒక్క వ్యక్తి నీవే కావచ్చు, It could be you. అది నీవే కావచ్చు. You might be sitting here. ఈవేళ నువ్వు ఇక్కడ You might కూర్చొని be thinking my life is waste. నా జీవితం వృధా అని నువ్వు But అనుకుంటున్నావు. there was a time that's what I thought. నేను ఒక దినాన అలాగ ఆలోచించాను. We have in Alwal 4 doctors, you know. మా అల్వాల్లో నాకు అక్కడ 4 వైద్యులు ఉన్నారు. They declared వాళ్ళు ప్రకటించారు 6 hours 6 గంటలలో I'm going to die. నేను చనిపోతాను అని. They gave me only 6 hours. కేవలం 6 గంటలు ఇచ్చారు సమయం. That was 20 years back. 20 సంవత్సరాల క్రితం మాట ఇది. I was on my bed for 6 months. 6 నెలలు నేను మరణ పడక I was dying. నేను మరణిస్తున్నాను. Everyone gave up. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వదిలేశారు. I told my mother, నా తల్లితో చెప్పాను, please do not inform dad. నా తండ్రి కూడా మీరు చెప్పొద్దు. My father was in the IPKF. మరి నా తండ్రి గారు IPKF లో శ్రీలంకలో ఉండినారు. Well, I don't know what happened. ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు కానీ. I don't know what ఏం happened. జరిగిందో నాకు తెలియదు. The next when I opened my eyes, నా కళ్ళు తెరిచిన my father, my brother, my sisters, everyone were around me. నా తల్లి, నా తండ్రి, నా సహోదరుడు అందరూ నా చుట్టూ I asked ఉన్నారు. my father, నేను నా తండ్రిని అడిగాను, when did you come? మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు? He said yesterday. నిన్నటి దినాన. Oh, that means I must have been unconscious for more than 24 hours. అప్పుడు నేను అనుకున్నాను నేను 24 గంటల అపస్మారక స్థితిలో ఉండి ఉంటాను అని. I knew I was dying. నేను మరణిస్తూ ఉన్నాను. అప్పుడు I knew it. నాకు తెలుసు అది. I cried out unto the Lord. నేను దేవునికి మొరపెట్టాను. I said, Jesus, నేను చెప్పాను, if you are alive, నీవు సజీవుడు అయితే I want to see you face to face. నేను నిన్ను ముఖాముఖిగా చూడాలి. I never used to like to go to church. నేను మరి దేవాలయానికి వెళ్ళటం కూడా నాకు ఇష్టం ఉండేది. You know where was my church? నా యొక్క చర్చ్ ఎక్కడో తెలుసా? Every Friday night, ప్రతి శుక్రవారం రాత్రి my rifle, నా యొక్క తుపాకీ, my camera, నా కెమెరా into the forest. అడవిలోకి. You go to any forest, you tell my name, they'll recognize me. నీవు Even the animals will recognize me. I used to come back only Monday morning. కేవలం సోమవారం ఉదయకాలం తిరిగి వచ్చేవాడిని. My mother used to tell me, come to church. నా తల్లి నాతో చెప్పేది, అయ్యా గుడికి రా. I never used to go. నేను మాత్రం వెళ్ళేవాడిని కాదు. I never used to go. నేను మాత్రం వెళ్ళేవాడిని కాదు. But God caught me. దేవుడు నన్ను I పట్టుకున్నాడు. was dying on the bed. నేను మరణ పడక మీద ఉన్నప్పుడు No one could save me. ఎవ్వరు నన్ను I రక్షించలేదు. said, God, if you are alive, నీవు సజీవుడు I అయితే want to see you face to face. నేను నిన్ను ముఖాముఖిగా I చూడాలని want to అడిగాను. see you face to face. నేను నిన్ను ముఖాముఖిగా చూడాలి. Exactly at 1 a.m. in the morning, ఖచ్చితంగా he ప్రాతకాలం came and వచ్చి stood గంటకి beside me. నా ప్రక్కన వచ్చి And he నిలబడ్డాడు. said, son, get up. ఆయన అన్నాడు, నా కుమారుడా లేవు. I was so angry. నేను చాలా కోపంతున్నాను. I said, God, దేవా, you can touch me. నీవు నన్ను తాకొచ్చు, You can catch me. నన్ను పట్టుకోవచ్చు, You can raise me. నన్ను పైకి లేపొచ్చు. 6 months I've been on the bed. 6 నెలలు నేను పడక I మీద could not ఉన్నాను. even get up. నేను లేవలేని Give me పరిస్థితిలో. your hand. నీ చెయ్యి. God did not give me his hand. నేను అడిగాను, దేవా నీ చెయ్యి అని, కానీ దేవుడు చెయ్యి He ఇవ్వలేదు. kept that distance from me. నా నుండి అంత దూరంలో ఉన్నాడు. He only was crying. ఆయన కేవలం ఏడుస్తూ I ఉన్నాడు. seen the blood flowing down. ఆయన రక్తం స్రవిస్తూ నేను I seen చూస్తున్నాను. the blood going down. ఆ యొక్క చేతుల్లో రక్తం కారుతూ He was చూస్తున్నాను. crying. ఆయన ఏడుస్తూ But ఉన్నాడు. he did not move. కానీ అక్కడి నుంచి కదలలేదు. I looked at those tears. ఆ కన్నీటిని It చూశాను. was a great effort. I couldn't even lift my own hand. నా సొంత చేతిని కూడా నేను లేపలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను.
I put my hand in his hand. ఎంతో కష్టంగా నా చేయలేప ఆయన చేతిలో పెట్టాను. I was healed. నేను స్వస్థపరచబడ్డా. Completely healed. పూర్తిగా స్వస్థపరచబడ్డా. Completely healed. సంపూర్తిగా స్వస్థపరచబడ్డా. I asked God. నేను అడిగాను దేవుడిని. I said, God, దేవా, can you give me one reason why you did not come and pick me up? ఒక్క కారణం చెప్పవా ఎందుకు నీవు నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను పైకి లేపలేదు? He never gave me an answer. దేవుడు నాకు జవాబు చెప్పలేదు. Till I started reading the Bible. నేను అప్పుడు బైబిల్ చదవడం Till I ప్రారంభించాను. started reading the Bible. నేను బైబిల్ చదవడం Till I came ప్రారంభించాను. to know the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని నేను గ్రహించినప్పుడు. You look at my wife. నా భార్యను చూడండి ఇక్కడ. You look at her. ఆమెను చూడండి. 3 times 3 సార్లు she died. మరణించింది. On the day of my wedding. నా యొక్క వివాహ దినాన We got married. మేము వివాహం We stepped into the house. ఆ ఇంటిలో అడుగు She పెట్టిన collapsed and she died. కుప్ప కూలిపోయి చచ్చిపోయింది. Doctors checked and declared her dead. వైద్యులు ప్రకటించారు మరణించింది. When my son was born, నా కుమారుడు జన్మించినప్పుడు she died on the operation table. ఆపరేషన్ టేబుల్ మీద I చనిపోయినా. know what I went through. నేను దేని గుండా వెళ్తున్నాను But నాకు at తెలుసు. every step, నేను వేసే ప్రతి God అడుగులో raised me victorious. విజయవంతంగా దేవుడు పైకి Jesus లేపాడు. raised me victorious. యేసు విజయవంతంగా If I show లేపాడు. you her medical records, నేను ఆమె మెడికల్ ఆ యొక్క రికార్డ్స్ you will not believe it. మీకు The నమ్మలేరు. doctors gave me a certificate. వాళ్ళు మా A సర్టిఫికెట్ wonderful certificate. ఒక అద్భుతమైన 9 సర్టిఫికెట్. months to 11 months she'll die. 9 నెలలు లేక She's 11 నెలలు going to చనిపోతుంది. vomit blood and die. ఆమె రక్తాన్ని There is a కక్కుతూ hole in the చచ్చిపోతుంది. heart. ఆమె గుండెలో ఒక రంధ్రం ఉన్నది. There is a hole in the heart. ఆమె గుండెలో The రంధ్రం liver ఉన్నది. has failed. ఆ యొక్క కాలేయం పనిచేయటం Oh, she లేదు. lost her legs. తన కాలు She could not even hold the పక్షవాతం. glass. She couldn't even hold the tumbler. మరి కేవలం ఒక గ్లాస్ కూడా పట్టుకోలేని స్థితిలో ఉంది. God raised her from the dead. మరణము నుండి ప్రభువు ఆమెను లేపాడు. I know what the power of the Holy Spirit is. అప్పుడు మాత్రమే పరలోకం. Then only I'm going to see Jesus. అప్పుడు మాత్రమే యేసుని నేను You చూడగలను. can, even as he came, ఈవేళ కూడా ఆయన you చూడగలను. won't even see him today. ఈవేళ నువ్వు ఆయన Not చూడగలవు. tomorrow, not day after tomorrow. రేపు ఎల్లుండి కాదు. We commit and we surrender, Lord, these fishermen into your precious hands. ప్రభువా ఈ డాలర్లు ప్రభువా నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం. Lord, when you came into this world, ప్రభువా మీరు ఈ లోకంలోనికి వచ్చినప్పుడు Lord, you loved the fishermen. महिमा महिमा यीशु राजू के महिमा महिमा आहायंतो Lord, I release the power of the Holy Spirit of God. Now, in the name of Jesus, you to leave this body in the name of Jesus. You are finished. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని కేరుబులు నిత్యము నా ప్రభుని స్తుతింతురు. పురాతనులే రోగగా ఆకాశ వీధిలో In the name of Jesus. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి Receive now. ఇప్పుడే పొందుకో. Receive now. పొందుకో ఇప్పుడే. Receive now. ఆత్మని I give you my spirit. Lord, now. See the diseases. వ్యాధులను Drunkard husbands. మరి తాగుబోతు భర్తలను చూడు. You are not going to see the pain in your family. కుటుంబంలో బాధలను Lord, look at their tears. కన్నీరు చూడండి. Look at their agony. వేదన చూడండి. Look at what they're going through. దేని కూడా వస్తున్నారు. Lord, nothing is hidden from you. నీకు ఏ- I come against the powers of witchcraft. I come against every form of dark magic of Father. I burn it in the name of Jesus. The divine fire flow. దేవుని యొక్క Yeah, దైవ Kuri కార్యం Karatana Maruma, Ori Katumi Etusha, Ori Karatana Marumi, Imishia Karatana Marikalabusha. Oh Jesus. 2 years ago, my husband was admitted in the hospital with a failing heart condition, and I was here at that time. So when I got the news in the morning, I rushed back. That night I arrived at Muscat. He was on the ventilator
For 3 days I kept asking all the doctors what about his condition. They all just told me, pray, that's all. They just didn't tell me anything. The 4th day the doctor told me, look, when your husband came to the hospital, his condition was at this stage. And now we were able to bring him up here. But after that there's no response. So we can't give you any assurance. So at that stage I started crying. I was crying throughout when brother wasn't there. But the day he arrived, when I received him, I was all in smiles. And I knew that my husband is going to live. Nothing is going to happen to him. The day he prayed for my husband, he opened his eyes and he was trying to reach out to brother. On the 3rd day that brother was there, the doctor said, now we've had the ventilator long enough and we can't do anything but except remove the ventilator and make a hole in his throat and put a tube. So brother told me, you sign whatever papers you have to sign. We'll pray that no such a thing is going to happen. So by the next morning, miraculously, everything was removed. The ventilator was removed and no such a thing happened of putting any tubes or anything like that. It was like a miracle. Next morning he was talking, he was conscious, and I think he spoke to brother, and that night brother left. And even the doctors were surprised that how this man has come out of everything. To my knowledge, more than 3 times when brother prayed. The first time brother didn't even come and see him. He just gave water, blessed the water, and gave a kerchief. I gave him the water. By the next morning, he was talking very clearly. That was here in Hyderabad. Second time when he fell down and he lost so much of blood, he had a head injury. That time also. So when brother came last year to Muscat, I said, brother, 3 times it has happened that he has come back to life. When we visited one gynecologist, she said that she's having a fibroid growth inside and she has to undergo the surgery immediately. So doctor was said she was unable to move from the bed also, severe breathing problem and all. Then I went to brother to take his consent whether surgery has to be done or not. Then brother said no, you are going to pray and we'll see that no doctor is going to touch her. Hallelujah. So we just kept on prayers, but I requested my sister to come for the prayers, but she was not in a situation to come to the prayer. So brother said, you stand on behalf of your sister. So I attended the prayers and she's healed. She's touched and healed by the grace of God and brother's prayers. After a month, again we went to repeat the same scan. The same scan showed that there is no fibroid inside. Hallelujah. That is the power of Jesus. The doctor was so surprised, she could not talk anything, and the 2 scans are with me showing there is no fibroid. Hallelujah. May God praise the Lord. What a mighty God we serve. Come on, put your hands together. We are one in the Spirit.
Lord Jesus, Lord, today, Jesus, we release the power, the mighty power of the Holy Spirit. Come on, run, run. लेकिन जब मैं हिंदू था कुछ नहीं मिला, लेकिन आज मैं जब जीसस में आया मेरे को एक बेटा और एक बेटी जीसस ने आशीष दिया है। మరి నేను హిందువుగా ఉన్నప్పుడు ముగ్గురు బిడ్డలకి జన్మనిచ్చినాను కానీ ఏ బిడ్డ నాకు దక్కలేదు. యేసు ప్రభులోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక కుమారుడు కుమార్తె వచ్చారు. జీవితంలో నాకు కావాల్సిన సమస్తాన్ని దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. Our God is a mighty God. మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు. Our Jesus is alive. మన యేసు సజీవుడు. Jesus is not dead. యేసు మృతుడు కాదు. Put your hand. నీ చేయి పెట్టమన్నా. She put her hand. ఆమె చేయి పెట్టింది. We started praying. ప్రార్థన చేస్తున్నాం. The word of God came. దేవుని యొక్క వాక్య ప్రత్యక్షత. The revelation came. దేవుని యొక్క వాక్య And the Lord said, ప్రభు సెలవిచ్చాడు. tell her to remove the cover on him. అతని మీద ముఖం మీద ఉన్నటువంటి దుప్పటి తీసేయమన్నారు. She removed. ఆమె తీసేసింది. And the man was moving. ఆ మనిషి అప్పుడు కదలటం ప్రారంభించాడు. I will call Mr. Chinnappa Reddy here. And the word of God